much for inviting me for this symposium. My job was to talk about two things. One is the Cornell topography, another one is the Corvus. Just tell you, because we are short of time, so we'll leave the Corvus and we'll just concentrate on topography, because we have got another talk after this one to go. Topography pe, I've got two talks. The first one is only 11 slides. पहले मुझे बता दें आप लोगों में से कितने PGs हैं, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स कितने हैं? Okay, it's basically targeted on PGs. So we've got a handout, and this is again another eccentric talk. It will not go by the books. It will go different than the books on my own understanding and my own way of interpreting topography. So I will start with the first 11 slides, and then I'll go to the second one, which is the main topic. Right. My talk is not based on a single machine. It is based on a topography, so that whichever machine you have or whichever printout you get, you should be able to read that, and you shouldn't be dependent on that. I'm used to Pentacam, I'm used to CSO, I'm used to Galili. Doesn't make any difference to you. You need to know the basics so that you should be able to read the map rather than the machine. That's me. Right, that's a Galili map. All these maps, if you look at this map, look at that. This is a Galili map. Jitni readings hai, they're all on the right hand side, and the maps are on the left hand side. To make it more confusing, this is ORB scan. The maps are on the two sides and the readings are in the center. Then this is the CSO. It has got a different pattern. Then this is the Pentacam. It has got everything readings on the left hand side and the maps on the right hand side. It is just to make us more confusing. So what you have to think. These are the four maps, but you need to realize that all of them got a pachymetry map, all of them have got the elevation maps, and all of them have got a third map. Which is that third map? Third के ऊपर आप concentrate करें जो अभी आखिर में आया है. तो तीन तरह के maps हैं: curvature maps, elevation maps, and pachy maps. So curvature maps are two types. One is sagittal, axial, or power. In some of the machines they call it sagittal, in some of the machines they call them axial, in some of the machines they call them power map. So you need to remember the mnemonic SAP, S-A-P, SAP, which means sagittal, axial, and power maps are the same thing. The second thing is tangential, instantaneous, and meridional. They're all different terminologies used by different companies, but they are all the same thing. So SAP maps are one thing, and the TIM maps, which is another mnemonic, or another thing, and that is in the handout, so you don't have to write these things down. So now look at that. Look at here. This one is axial, this one is axial. This one is tangential, this one is sagittal, and this one is tangential. So tangential are different, and SAP or sagittal or axial. So most common nowadays used is sagittal or axial map. Now let's make it more confusing. These are most fascinating maps. Whenever you start interpreting tomography, reading the book or whatever it is, you concentrate, and by the time you are tired, this is not finished, and you just leave it and you haven't got anything. It's very fascinating, it's very confusing, it's least informative. In tomography, आजकल उसको tomography कहते हैं. In tomography,
These maps are least informative maps, and you spend most of the time on interpreting these maps. And these are only topography maps. ये topography mapping ये tomography maps नहीं है. Nowadays we talk about the tomography. वो वाली slides इसमें नहीं है because we were short of time. But the topography, what we call, is actually a tomography. But these maps, they are based on tomography, but they are actually topography maps. So ये याद रखें कि एक SAP maps हैं, एक TIM maps हैं. They are all topography maps, and they are perhaps not as important. इनकी इम्पोर्टेंस इस तरह है जैसे आपने पहले एक्सरे करवाया फिर सीटी स्कैन करवाया. तो सीटी स्कैन के ऊपर आपको एक चीज़ नज़र आ गई है तो एक्सरे के ऊपर आप उसको डिनाई नहीं कर सकेंगे. इट इज़ जस्ट टू शो. तो दीज आर I'll skip this slide. The advantages are these are easy and quick. You can see the pattern of the corneal ectasia. The disadvantages are they are very subjective and they are severely affected by the scale, and we will discuss that in a minute. I'll go this one back and let's go to the main topic. I'll try not to take much longer so we have got enough time for the next presentation. Right, no financial disclosure. I'm not talking about a single machine. So now you've got handouts. Thank you. We're just waiting for machine to work. Right. Again, no financial disclosures. Now, before you talk about the abnormal, you need to know what is normal. So अगर आपको पता नहीं है कि normal कितने हैं, तो you cannot talk about the corneal thinning and ectasia and all these things. So again, there are some little mnemonics. Right. Center of the cornea is center of the cornea is 550 microns. So that's a rough average. Okay? Then thinnest location. Where is it? It itself is a mnemonic. It means it is inferotemporal. So the thinnest location is inferotemporal to the center. So now it is important to understand this thing. And I will give you the first concept about the topography. You might have heard many times the y coordinate and x coordinate. Now, thinnest position, this is 550 center, and thinnest position is inferotemporal. If there's a cone development, that this center will go down like this, and the y coordinate will become more negative. So the more the negative y coordinate is, more chances of keratoconus. So this is one of the concepts that you'll have to understand, because we'll talk about the y coordinate. At that time, it will be difficult to explain. But this is, the center is inferior, where is it? Thinnest location. Thinnest location is normally inferotemporal to the center. When it goes further down, then the y coordinate becomes more negative, and that's one of the classical signs of keratoconus. Then this one, coit. Coit means coit is center of ophthalmic instrument equipment designing. C is center. After that, the outer one is the next one. Inner one is the next one. And down is then thicker than that, and up is then thicker than that. So that's how the periphery works. Now make your mind. Before you look at the CT scan, before you look at the topography, you need to make your mind. What you need look at, is it the right eye or the left eye we are talking about? History is very important, age is very important, and slit lamp findings are very important. Don't just look at the topography map. If someone is 70 years old, you don't have to bother about is it a keratoconus or not. So look at if the slit lamp findings, if there's a scarring and things like this, you need to know that before you embark that is it a keratoconus or is it ectasia or what it is. So you need to have these information before you start interpreting topography. Then the visual acuity, pinhole.
corrected refraction and anterior astigmatism. These are important things to know. Then इसके बाद आपने मैप पे और क्या देखने हैं? Look at the diopter range. If the diopter range normally जो machines पे set होती है 0.5 में होती है. If someone has changed it to 0.25, then every patient will look like having keratoconus. और अगर वो 1 diopter पे किसी ने set कर दिया है तो none of the patients will be keratoconic. So you need to make sure कि setting तो किसी ने change नहीं कर दी, because sometimes people do that. फिर आपने देखना है कि is it the BFT or BFTE. Best fit sphere है कि best fit ellipsoid sphere है. It's important because the reading for the keratoconus is different in the best fit sphere और दूसरे में. अगर best fit sphere के साथ आप compare कर रहे हैं तो readings थोड़ी सी कम होंगी. अगर best fit ellipsoid के साथ कर रहे हैं तो readings थोड़ी सी ज़्यादा होंगी. ये आपको second चीज़ आपने याद रखनी है. पहले वाली y coordinate थी, दूसरे वाली ये है. अभी आगे जाके आएगी. Then on the map, look at the 3, 5 and 7 millimeter dots. आपकी जितनी reading है basically they are on 5 millimeter, so you need to know कि which one is 5 millimeter circle. फिर आपने pupil markings, आपने pupil markings देखनी है, thinnest location देखने हैं. यहाँ पे आपको नजर आएंगी, ये pupil का margin आपको यहाँ पे नजर आएगा, thinnest location आपको नजर आएगी, pupil apex आपको cross में plus sign में नजर आएगी, इस photograph में नहीं है. Now, a third thing that you need to remember, ठीक है, दो चीजें आपने देख ली, एक y coordinate था, एक आपने देख लिया best fit sphere के ellipsoid वाली है. तीसरी thing आपने क्या देखनी है? Don't only look for the bow tie, look also for the concentric and hourglass appearance. That's again very important. आपको ये सबको पता है कि when this is a bow tie, classical bow tie, that is a normal cornea. But don't only look for the bow tie, look for the other things as well. वो दूसरी चीज़ें भी आपको we'll have a look on that in a minute. लेकिन overall shape में सबसे पहले you need to look at the Q value. यहाँ पे Q value आपने देखनी है. If the Q value, normal Q value is in minus, ठीक है, अगर keratoconus होगा तो वो मजीद माइनस में चला जाएगा. तो you need to look at the Q value. It should be normal is prolate shape होता है तो minus 0.26 तक is the normal. If it is more than minus 0.26 mean minus 3 or minus 4 or minus 5. If the Q value is on that side, this means there are more chances of shape asymmetry. You don't know is it keratoconus or not, just the shape is not normal. So the Q value gives you an overall picture that what could be the shape. If it is 0, it's spherical. If it is positive, it's oblate. Normally जो laser treatment हुई होती है तो positive में आ जाती हैं तो they become oblate. ठीक है? तो one is the Q value. Second is the curvature maps. Curvature map में ये आपको सबको पता है. It's very, you spend hours and hours on bow tie. ये आपकी bow tie है. ये horizontal bow tie है. ये oblique bow tie है. You need to remember that. Vertical एक mnemonic है. V for vertical और दो V को कर दें तो with the rule. Vertical is with the rule astigmatism and that's good. So this one is good. This patient has got less chances of having keratoconus, and this patient with a horizontal bow tie has got more chances of having keratoconus. So vertical, which is with the rule astigmatism, is good to see for a corneal surgeon because there are less chances of having keratoconus. I won't go into detail because आपने ये सारा books में आप पढ़ते रहेंगे. मैं इनको skip करते जाता हूँ. Symmetrical bow tie, SRAX हम आगे जाके करेंगे. Asymmetrical bow tie, एक उसमें prong छोटी होती है, एक prong उसकी बड़ी होती है. That's asymmetrical bow tie. Different patterns, इनको हम छोड़ देते हैं. ये आप सब लोगों को पता है, books में हर जगह लिखे हुए हैं. Now look at the other thing. आपने ये तो देख लिया कि bow tie होती है. Bow tie is only on SAP maps or sagittal, axial or power maps or tangential maps. इनके ऊपर आपके bow tie होती है. तो corresponding of that in elevation map के ऊपर जो bow tie होती है उसका equivalent होता है that's hourglass appearance. तो अगर hourglass की तरह है तो एक साइड पे bow tie होगी और elevation map के ऊपर hourglass appearance होगी. So they are both the same things. Don't always look for the bow tie in every map. Bow tie is only in the sagittal or axial or power maps. वो जो elevation maps होते हैं उसके ऊपर जो classical appearance है that is hourglass appearance. और इसके बाद जो packing maps हैं
our जो classical appearance है, that is concentric rings. ये पहला रिंग बन गया, ये दूसरा रिंग बन गया, ये तीसरा रिंग बन गया, ये चौथा रिंग बन गया. So these concentric rings are again normal. Now you need to remember one thing in the packing maps कि जब ये concentric ring होते हैं तो look at the colors. ये color इस तरह के हैं. Look at this one. These are also concentric rings, but the center is red. So there's more power in the center, so that denotes keratoconus. So this is the cone-shaped central keratoconus. So you need to look at the concentric rings. तो आपने तीन चीजें देखनी है, चार चीजें. Q value देखनी है. Q value के बाद butterfly pattern देखना है. Butterfly के बाद आपने hourglass appearance देखनी है, और hourglass के बाद आपने concentric rings देखने हैं. But make sure कि colors आपस में मिलते जुलते हैं. एक hot color बीच में नहीं आ रहा. When hot color आता है तो that denotes the cone. So this is the general appearance of, ये आपने पहले देखना है. So सबसे पहले आपने उसकी general shape देख ली. Now ignore the sat maps. ठीक है, sat maps के ऊपर हम बहुत सारा टाइम खर्च करते हैं. Actually आपको पता कभी नहीं चलता कि is it keratoconus or is it not keratoconus. So after looking generally on the shape of the sat maps, look at the elevation maps. What you need to look, मैं ज़्यादा इस concept में नहीं जाऊँगा. This is the best fit sphere, a classical cornea, and this is the yellow is the patient's cornea. So you need to compare the patient's cornea with the best fit sphere, and that gives you elevation. Elevations आपको red में नजर आती हैं, depressions आपको blue में नजर आते हैं. So that's how it looks like. ये patient का cornea है. यहाँ पे आपको एक तीसरी चीज़ अभी बताने लगा हूँ. चौथी चीज़, ये patient का cornea है. Sorry, ये best fit sphere है. ये patient का cornea है. अब patient का cornea, this patient's cornea is now without epithelium. Now I'm gonna paste epithelium on it. ठीक है? अब यहाँ पे देखें, यहाँ से posterior elevation है, यहाँ से anterior elevation है. Just concentrate on that. ये देखें, I've put epithelium on it. Posterior elevation remains the same, लेकिन anterior elevation उतनी नहीं है जितनी कि posterior elevation है, because the epithelium is thin over here. So you need to remember that कि posterior elevation के लिए कोई compensatory mechanism नहीं है. To compensate the anterior elevation, there is epithelium which gets thin on the elevation. So actually वो जो आपको 12 की elevation होगी, 12 micron की, that will be equivalent to 18 micron elevation on the posterior map. So that's the reason, okay, that's why there are different readings for the posterior and anterior elevation. तो आप उसके suspect में जब हम readings में जाएंगे तो you need to remember this thing again. ये best fit हो गई, ये best fit की बजाय अब हम उसको best fit ellipsoid कर दिया, तो जो normal shape of the cornea है is a bit more difficult to interpret और आपको ज़्यादा readings देती है. अच्छा, ये आपने mnemonic याद रखने हैं. 12 to 18 plus 5. जो anterior elevation है 12 to 18 is suspicious. अगर posterior elevation होगी तो उसमें 5 add कर दें, तो that will be 17 to 23. Different books में different है, but that's like an average. So you need to remember that it's another mnemonic, 12 to 18 plus 5. If 12 to 18 of anterior elevation is suspicious and less than that is normal, more than that is definitely keratoconus. और अगर आप posterior उसके ऊपर चले जाएंगे तो is more than that is about 17, less than 17 is normal, 17 to 23 is suspicious, and more than 23 is keratoconus. So ये आपका एक छोटा सा mnemonic है, और आपको ये याद रखना है कि why anterior elevation is less than the posterior elevation. Pachymaps, it's a very short, it's just to the point presentation. मैं ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं गया हूँ. Pachymaps हैं. Look at the pachymaps. What you look, मैंने आपको कहा था कि ये देखिएगा concentric rings हैं, लेकिन this is not red. Colors आपस में next वाले आ रहे हैं. इसमें hot color कहीं भी नहीं है. So that's more likely not to be keratoconus. तो आपने इसमें shape देखनी है. Then you need to look at the superior inferior difference. Superior inferior difference again आपको पहले से पता होना चाहिए था कि 5 मिलीमीटर वाला सर्कल कौन सा है. तो 5 मिलीमीटर के ऊपर सुपीरियर आपने पहले देखना है, इंफीरियर बाद में देखना है. If there's a difference is more than 30 micron, that is suspicious of keratoconus. Then the thinnest location आपको पता है 70. Then the thickest pachyapsis है y coordinate आपने देखना है. Y coordinate आपको
میں نے بتا دیا کہ یہ آپ کا وائی کوآرڈینیٹ یہاں پہ لکھا ہوتا ہے. If it is more than -2.5 then that's suspicious. یہ آپ نے پیکیمیٹری کے اوپر دیکھنا ہے, اور پھر ڈفرینس بٹوین دا ٹو آئیز آپ نے دیکھنی ہے کہ دونوں کی جو the difference in the thinnest location, if it is more than 30 micron, that is suspicious of keratoconus. یہ سب کچھ آپ کے ہینڈ آؤٹ میں ہے, so I won't spend much time in it. I'll try to finish it as quickly as I can. Now the most important thing, آپ نے elevation maps دیکھ لیے, you made your mind. آپ packing maps دیکھیں, you make your mind. You have made your mind. You haven't yet seen the sagittal, axial or وہ sagittal power maps آپ نے ابھی تک دیکھے نہیں ہیں. آپ اپنا مائنڈ بنا لیتے ہیں. اور now what is more important, after this look at the indices. جو مشین آپ یوز کرتے ہیں, you need to know the indices. Why you need to know the indices? Because indices جو ہے they are based on these parameters. تو اگر یہ سارے پیرامیٹر آؤٹ ہوں گے تو انڈس بھی آؤٹ ہوگا. اگر یہ سارے پیرامیٹر نارمل میں ہوں گے تو انڈس بھی نارمل ہوگا. You just need to remember, اگر اتنی اچھی چیز ہے تو why not to only look at the indices and don't look at everything else. تو آپ نے indices are based on all these things نا, تو صرف indices دیکھ لیں, باقی چیزوں کو چھوڑ دیں. The problem is sometimes there's a local problems in the cornea, تو وہ indices کو skew کر دیتے ہیں. فرنٹ میں کوئی پرابلم ہے, بیک میں اسکارنگ ہے, کچھ اور ہے, تو وہ انڈیسز کو اسکیو کر دیں گے, تو آپ کے اوپر پورا انڈیسز جو ہے وہ بیڈ سائڈ پہ آ جائے گا. بٹ فرام یور نالج آف ٹوپوگرافی یو نو دیٹ دس از بینگ اسکوئڈ بیکاز آف دس فلانی تھنگ. تو دیٹس وائی اٹس بیٹر ٹو ہیو دا نالج. تو آپ نے اوور آل شیپ دیکھی, اینٹیریئر ایلیویشن دیکھی, پوسٹیریئر ایلیویشن دیکھی, پیکی کی ریڈنگز دیکھی. ناؤ یو میک یور مائنڈ کہ اس کیریٹوکونس ہے کہ نہیں. اگر ہے تو کنفرم اٹ بائی دا سیپ میپس, اگر نہیں ہے تو کنفرم اٹ بائی دا سیپ میپس. تو سیپ میپس آر اونلی ٹو کنفرم یور فائنڈنگس. دیز آر ناٹ فار دا ڈائگنوسس ایز فار ایز آئی انڈرسٹینڈ. اچھا, آپ کے انڈیسز کیا ہیں؟ پینٹاکیم کے اوپر بیلن ہے, بیڈ ڈی ہے, بیڈ ڈی کے 1 2 3 3 ہے, سی ٹی ایس پی ہے, پی آئی ٹی ہے, پی پی آئی ہے. آپ کو اس کے بارے میں پتہ, اگر سب کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا تو دو چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے. پشاور میں 2 مشینیں ہمارے پاس ہیں, ایک سیرس ہے اور ایک پینٹاکیم ہے. آپ کو بیڈ ڈی کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے, اور آپ کو سیمیٹریکل انڈیکس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. سیمیٹریکل انڈیکس سیرس میں ہے اور بیڈ ڈی جو ہے وہ پینٹاکیم میں ہے. وائی ان دونوں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے؟ بیکاز distinguishing keratoconus from the normal, there's a 100% sensitivity of pentacam کے BD میں اور SI میں, SIF میں 100% sensitivity ہے کہ یہ keratoconus کو pick کرتے ہیں. Then both of them have got 100% sensitivity in picking subclinical cases. تو اگر آپ کو 2 انڈیسز یاد کرنے ہیں تو ایک پینٹاکیم کے لیے بیڈ ڈی کو اسٹڈی کر لیں, اور سیرس یا سی ایس او کے لیے آپ ایس آئی کو سیمیٹریکل. تو یہ 2 ہی والے میں بتاؤں گا, باقی کے میں اسکپ کر دوں گا. اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں. یہ سیرس یا سی ایس او کا ہے, روٹ مین اسکوائر. اس کی ویلیوز آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ کتنی ہے. میں اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاتا, آپ کو یاد بھی نہیں رہے گا. ایس آئی ایف سیمیٹری انڈیکس آف کرویچر. صرف آپ کو کنسیپٹ دے دیتا ہوں کہ کیا چیز ہے. اس میں آپ کارنیا میں جو تھینسٹ لوکیشن ہے وہ یہاں پہ ہے. ایک سرکل آپ اوپر لگا دیتے ہیں, ایک سرکل نیچے لگا دیتے ہیں. فرنٹ کی سیمیٹری کو, ٹاپ والے کو اور نیچے والے کو آپ کمپیئر کرتے ہیں, تو یہ آپ کا سیمیٹریکل انڈیکس آتا ہے. یہ سیرس مشین میں ہے, یہ پینٹاکیم میں نہیں ہے. یہ باقی کے بھی سیرس میں آئی لیو دیم. یہ اس کے ہیں, گلیلی کے ہیں. یہ بھی گلیلی کا ہے, یہ بھی گلیلی کا ہے. یہ بیڈ ڈی از بیلن ایمبروزیو. 2 بندے تھے جنہوں نے اس کو ڈیولپ کیا, اور بیڈ ڈی اس کو ڈسپلے کو کہتے ہیں. 3 طرح کے نام لک کہتے ہیں. صرف ایک سلائڈ آپ کو یہ والی بتاؤں گا, اس کے بعد ہم آگے چلے جائیں گے and we'll finish it off. بیڈ 1 جو تھا that was dependent on anterior and posterior elevation data. تو that's how important it is کہ جب بیڈ ڈی ڈیولپ ہوا it was only based on anterior and posterior elevation data and not on sagittal map or axial map or thing. اس کے بعد بیڈ 2 ڈیولپ ہوا, it was again on anterior and posterior elevation and Pecki maps. It was not dependent on the axial or bow maps. اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک ہم نے axial maps کو, sagittal maps کو ٹچ نہیں کیا. All these indices are based on just the curvature maps and the Pecki maps. That's why first look at the elevation maps, Pecki maps, make your mind, اور پھر اس کے بعد fantasy میں جائیں کہ bow tie ہے کہ concentric ہے کہ کیا ہے, تو then go into those things.
یہ بیلن کی ہے. I won't go into detail. آپ کو ہر جگہ بکس میں یہ ملیں گی. یہ ریڈ لائن ہے. ریڈ لائن should be regular. It should be on a black line or in between the black line up to the mark 6. It should follow the black line, shouldn't dip down. اور اس کی شیپ ریگولر ہونی چاہیے. The good thing about the Pentacam is it gives you graphical representation of the indices. باقی کی جو مشین ہے they don't give you the graphical representation of the indices. جو سیرس ہے گلیلی ہے وہ آپ کو انڈیسز تو دے دیتا ہے تو you have to remember the readings which you don't always remember. Pentacam جو ہے یہ آپ کو اس کا گرافیکل ویو دے دیتا ہے تو you know کہ آپ کا وہ جو انڈیسز ہے یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. اگین وہی چیز ہے. اس میں دوسری ہے CTSP. What it does کہ تھنس لوکیشن کو لیتا ہے اس کے بعد اس کے گرد 22 وہ بناتا ہے سرکلز بناتا ہے. Then it looks at the progression. تو پروگریشن یہ کہ اگر کہیں پہ بہت تھن کارنیئر ہے تو ایک دم وہ تھک ہو جائے گا تو وہ آپ کے اسکیوڈ ہو جائے گا. تو یہ بھی آج کل انکارپوریٹ ہے بیلن ڈی میں, جو بیلن ڈی کا کرو ہے اس میں انکارپوریٹ ہو گیا ہے. I will leave these things. Now, after finishing everything reading, اب ہم سیپ میپ کے اوپر آئیں. I will just quickly go through the slides. کی ریڈنگ دیکھیں کہ 47 سے اوپر ہے کہ نہیں ہے. سریکس دیکھیں. سریکس میں آپ کو سریکس یہ ہے کہ یہ بوٹ آئی ہے. It is not symmetrical. اس میں ایک یوں ہے اور دوسری اس سائڈ پہ. میں آپ کو نیکسٹ سلائڈ میں بتاتا ہوں. ڈیش سریکس میں آپ کو 1 منٹ میں بتاتا ہوں. I'll leave it here. یہ چیزیں asymmetrical بوٹ آئی ریڈنگز ہیں. یہ آپ کو ہر کتاب میں ہر جگہ مل جائیں گے. دیکھیں یہ سریکس ہے. یہ بوٹ آئی ہے. یہ سیدھی آتی ہے اور یہ والا جو ہے اس کا 90 ڈگری ہے. اس 90 ڈگری کو 2 میں ڈیوائڈ کریں تو 45 بن جائے گا. اس کو دوبارہ 2 میں ڈیوائڈ کریں تو 22 بن جائے گا. مور دین 22 از سسپیشیس. تو یہ والا جو ہے یہ دیکھیں یہ والا جو تھا اس کو سیدھا یوں جانا چاہیے تھا. یہ یوں چلی گئی ہے and it looks more than 22. So Srax is more than 22. Srax is skewed radial axis deviation whatever it is. تو یہ more than 22 ہے. تو یہ ہے again on the basis of this you cannot diagnose. تو آپ کے پاس posterior elevation anterior elevation جب تک نہیں ہوگی آپ نے keratoconus کو diagnose نہیں کرنا. 3 cases ہے and then we finish. دیکھیں look at بوٹ آئی ہے. دوسری چیز آپ نے دیکھی تھی آور گلاس ہے. تیسری چیز آپ نے دیکھی تھی کنسنٹرک رنگز ہے. اس کے بعد آپ نے ایلیویشن میپ پہ گئے ہیں. ایک ایلیویشن بھی نارمل ریڈنگز ہے, دوسری ایلیویشن بھی نارمل ریڈنگ ہے. پیکیمیٹری کے اوپر تھنس لوکیشن آپ کی ٹھیک ہے, وائی کوآرڈینیٹ آپ کا ٹھیک ہے, انفیریئر سپیریئر آپ کا ٹھیک ہے, سارا کچھ آپ کا ٹھیک ہے. تو آپ انڈیسز کے اوپر چلے گئے ہیں. سارے انڈیسز جو ہے وہ آپ کے نارمل ہیں, کرو آپ کے نارمل ہے. سو دس از پرہیپس اے نارمل آئی. ٹھیک ہے, اس کے اوپر آپ چلے گئے ہیں. لک ایٹ دیٹ. سیمیٹریکل ہے, آور گلاس بھی ہے. اور کون کا ذرا سا مسئلہ ہے. کون اس کنسنٹرک ہے لیکن رنگز آر آن ٹو دا سائڈ. تو تھوڑا سا ڈیویٹ ہوئے ہیں, سینٹر میں نہیں ہے. ایلیویشنز آپ دیکھیں تو ایلیویشنز آر ایٹ دا بارڈر لائن. ایوری تھنگ از ناٹ وائٹ اور بلیک. دیر آر سم گرے تھنگز ایز ویل. سو یہ بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں ہے. یہ آپ دیکھ لیں. ایک انڈس جو ہے نا یہ آپ کا یلو میں آ رہا ہے, جو کہ ٹوٹل والے کو آپ کو یلو میں بیڈ ڈی جو ہے نا, جو یہ والا ڈی ہوتا ہے اس کو ٹوٹل ڈی کہتے ہیں. یہ والا جو ہے نا یہ آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. یہ انٹیریئر سرفیس کا ہوتا ہے, یہ پوسٹیریئر سرفیس کا ہوتا ہے, یہ پیکیمیٹری ہوتا ہے, یہ پیکیمیٹری پروگریشن ہوتا ہے, یہ تھنس لوکیشن پروگریشن ہوتا ہے. تو یہ والے ایک کی وجہ سے باقی کے ہیں, بٹ دس از لائک اے سسپیشیس کیس. تو یہ کیریٹوکونس سسپیکٹ ہے. وین یو گاٹ اے کیریٹوکونس سسپیکٹ یو نیڈ ٹو مانیٹر اٹ. یو نیڈ, جیسے آپ کو بریگیڈ صاحب نے کہا تھا کہ گلاکوما کا سسپیکٹ آ جائے تو آپ اس کو فالو کریں. اگر یہ کیریٹوکونس ہے تو اس کو فالو کریں. اگر یہ پروگرس کرتا ہے تو کیریٹوکونس ہے, نہیں تو کیریٹوکونس نہیں ہے. دا لاسٹ ون دیکھیں, بوٹ آئی آپ کی نارمل نہیں ہے. یہ والا جو رنگ ہے نا کنسنٹرک, یہ ریڈ میں آ گیا ہے. تو ریڈ از اگین اس ایلیویٹڈ. آور گلاس جو ہے یہ آور گلاس کی طرح نہیں ہے, اٹس ایکسنٹرک شیپ. اسی طرح تو اس میں اٹ گیوز یو کلو کہ یہ آپ کا نارمل شیپس میں نہیں آ رہا. تو لک ایٹ دا posterior elevation is elevated. Look at the anterior elevation is elevated. Thickness کم ہے, y coordinate نیچے آیا ہوا ہے. Look at these indices. All the indices, 3 indices are red, those میں yellow ہے. So this is most probably a keratoconus. So the message is کہ don't directly look at the sagittal axial or power maps. Don't directly study the sagittal axial maps because you are not going to get much out of it. یہ آپ کو کنفیوز کریں گے. بائی دا ٹائم یو آر ٹائرڈ آپ نے کتاب رکھنی ہے, آپ نے اپنا وہ جو بھی مٹیریل اس کو رکھنا ہے, اور آپ نے ایلیویشن اور پیکنگ میپس کے اوپر آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا. تو فرسٹ لک ایٹ دا, مائی وے آف انٹرپریٹنگ از آئی فرسٹ لک ایٹ دا ایلیویشن میپس, دین آئی لک ایٹ دا پیکنگ میپس,
and then I look at the indices, and then to confirm that, I look at the SAP maps. Thank you very much. Remember کہ 25 سے 27 فیبرری 2022 کو خیبر آئیکن ہے. All of you must be there. یہ جو خیبر آئیکن ہے, یہ جو کانفرنس ہے, یہ جو سیمینار ہے, it's not for me or ضیاء الاسلام صاحب اور بریگیڈیئر صاحب اور ثناء اللہ صاحب. This is for you, and I expect all of you to be there whole day, all the 3 days. Thank you very much for your attention.